as well as vandalism. I want to play a clip for you real quick of that attempted arson and just give you to catch you up in case you haven't been following this whole story. So here's our story from earlier this week that we broke about the attempted arson at the San Francisco Indian Consulate. For the second time in recent months, the Indian Consulate in San Francisco was vandalized. This time, vandals set the entryway ablaze early Sunday morning between 1:30 and 2:30 a.m. Ambassador TV Nagendra Prasad, the Indian Consul General in San Francisco, tells Diya TV the flames were doused quickly by the San Francisco Fire Department. Damage was nominal and there were no injuries. On social media, supporters of Khalistan took credit for the arson, saying, quote, "Violence begets violence," a reference to recent killings of Khalistan leaders in Canada, the UK, and Pakistan. In fact, in this image provided to Diya TV by the consulate, the building was also tagged with graffiti making statements AKF, Long Live Khalistan, and Free Amritpal Singh, a man under arrest in India for his involvement in this long-standing separatist movement. This fire is the latest incident in a string targeting Indian government sites around the globe in recent months. Back in March, Khalistan Liberation Force Chief Avtar Singh Kanda pulled down the Indian flag from the Indian High Commission in London, and the San Francisco and Brisbane consulates were also targeted simultaneously. In the next couple of months, 3 pro-Khalistan activists died. Kanda, who died in June from cancer, though some of his supporters believe he was poisoned. Khalistan Commando Force Chief Taranjit Singh Punjwar, who was shot to death in Lahore, Pakistan in early May, and Hardeep Nijjar, the chief of the Khalistan Tiger Force, who worked closely with Sikhs for Justice leader Gurpant Wat Singh Panun. He was killed by gunmen outside of a Gurdwara in Surrey, British Columbia, a few weeks ago. Panun is considered a terrorist by the Indian government and is a key figure in the Khalistan referendum movement. Meanwhile, this attack on the consulate comes just days before Khalistan Freedom Rallies are planned in Canada, Australia, Italy, and the United States. In posters released online, the images of India's ambassadors in those nations are listed, calling them killers. American and Indian officials have been quick to condemn this act of violence. हमारे जो पार्टनर देश जो हैं, जैसे कनाडा है, अमेरिका है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, जहां कभी-कभी खालिस्तानी एक्टिविटीज़ होती हैं, हमने उनको रिक्वेस्ट की है कि वो उनको खालिस्तानियों को स्पेस न दें, क्योंकि उनकी सोच जो है ये रैडिकल एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा जो है वो ना हमारे लिए अच्छा है, ना उनके लिए है, ना हमारे रिश्तों के लिए है। तो ये जो पोस्टर का विषय ये हम जरूर उन सरकारों से उठाएंगे। हो सकता है कि हम अभी तक, क्योंकि ये कल परसों ही निकला था, हो सकता है कि अभी तक हो भी। Nearly 40 years after the bombing of Air India Flight 182, strongly believed to have been perpetrated by Khalistani extremists in Canada, the second deadliest terrorist attack in North America after 9/11, it appears a new effort to strike fear in the Indian government and the Indian diaspora is taking root. The suspects are still at large, but authorities have received surveillance footage from the consulate. You may recall after this consulate was vandalized a few months ago, a sting operation in California led to the arrest of 17 men, 4 of whom were involved in the previous San Francisco consulate attack. In San Francisco, I'm Ravi Kapoor, Diya TV. All right, so you got a bit of a synopsis of what's taking place and why so many folks are on edge. The fire took place Sunday morning. We got word of it Monday morning, and after confirming with the consulate, we went with the information, and frankly, it became global news. It's rare that something of such magnitude and significance happens in San Francisco. Obviously, this is one of the big enclaves of the Indian American community. We've done a lot of success stories historically out of San Francisco and Silicon Valley. A lot of tech leaders, a lot of political leaders. Our vice president is from San Francisco and the Bay Area, and so much innovation comes out of Silicon Valley. But this was a very traumatic event here in San Francisco. To not have the consulate just attacked a single time, but the fact that it's happened a couple of times, and I want to be very careful with word choice as we do this broadcast, because the suspects involved in the attempted arson on Sunday are still being sought after, and San Francisco police, along with the FBI, are both investigating this. And so now I want to take you here and just kind of show you the surroundings. I mean, this protest was scheduled
to start at about 11:30 a.m. Pacific time. So this was got started in Berkeley, California, a couple of hours ago, and hopefully we can show you a few clips from Berkeley, California, as this rally was ostensibly going to get started. And as you can see here, to the right of the street is the consulate, the main kind of consulate building. You can see this kind of gates, this metal gate around the consulate building. This is in just a regular neighborhood. San Francisco police is here. They've got multiple barricades. Obviously, they were prepared for this rally. I confirmed with San Francisco police yesterday that they would allow this rally to take place. And obviously, that caused a lot of concerns in the community, given that this community is not often one where we face a lot of situations of this nature. You can see back here the Consulate General sign of India in the back there. And this is the staircase. So if you notice here at the angle, we have a video. If you recall seeing that video we just played for you, the attempted arson took place on Sunday morning, just before 2 a.m. And you can see this angle here. This is the gate. And you can see it's protruding out. And there is surveillance systems right above it. There's one right there to the left. There's one over here to the right. And I imagine they have some other systems too. There's one back there and another one back there. So I see at least 4 cameras, but you can see how it protrudes out. And over here to the left is where, if my memory serves me correctly, is where the graffiti took place. Hopefully we can put up an image of that graffiti as well. We have all of this. And that image was provided to us by the consulate. So I wanted to make sure that, there's been a lot of rumors on social media, and that's why we came out here physically to give you context about what's actually going on. This protest is just about to start, it seems. There is a procession of vehicles that started from the marina in Berkeley, California, and they crossed the Bay Bridge under heavy traffic, as you would imagine, on a Saturday afternoon. And now you're starting to see people walk in here. And so we have folks here, and we'd love to talk to them as things get going here. We're starting to see some more vehicles show up. But if you recall, yes, if we can take a look at this footage from the attempted arson that was released on social media, which then, really triggered us to contact the consulate to find out if this was just some bogus video, which, let's face it, in this modern day age, we should be skeptical about images that's out there. I mean, there's no question there's a lot of propaganda that's out there. But, we were able to verify that the incident took place, as well as get an actual image of the graffiti, which was very quickly, erased. It was very quickly painted over. I mean, the incident took place on Sunday, and Monday was July 3rd, Tuesday, July 4th. By the time the news got to India, the incident not only had been quelled with the moments, but they had already painted over the graffiti. There's really no remnants left. So there's been a lot of speculation on social media, but I think it's very important for people to know that, the situation India, no democracy. India, killer country. India, no democracy. 30,000 Sikhs are killed. 3 day, night, continue killing. 18 state, 110. See the tarva, see the beer, nick the tire. What is your name, sir? My name is Jaspir Singh. Jaspir Ji, what? We lost 25 members in that genocide. 27 member my killed capital of India, Delhi. His member parliament, Jagdish Tata, I am eyewitness. What year was this? 1984. 1984. November 1984, Sure. Sikh genocide. So when did you come to the United States? When? Yeah. When did you come here to the U.S.? 2002. So what is the message of this rally? What would you like people to know about? I want independent nation. India has occupied our Punjab. So I hold this our Sikh community referendum to vote, and I want independent our nation, Sikh country. Can you tell us how that will be possible, given both Pakistan and India have claim to Punjab?
No, this Pakistan is different. India is killer country. I ask you. But Punjab is on both sides of the border. No, where? Supreme Court of India and Delhi. Capital Delhi, 1st number to 3 number, continue killing. We can only claim the area we occupy right now. We can't claim the area in Pakistan. But this is the chapter first of UNO telling us in order to do the non-binding referendum, we can claim the area we have where we used to rule on the land, and we're claiming the land back. That's what it is. You know what I mean? So tell us about this. This Modi also killer. 2002, who had killer the Muslim community is Modi and Amit Shah. So this India is no democracy. In that country, if you think like any minority is safe, it's not. Even trying to give the message to the American government, if you're talking about the Christian peoples are safe in the country, it's not. It's the same thing they do with the Sikhs. Like they kill like 30,000 people in 3 days without anybody showing up, no army, no police. Like the kids from 14 days, they burn alive at the stoves, in the stoves. 39 years, not a single person killer. Where? They didn't bring anybody to the justice. Nobody got a, arrest, or nobody put them in the jail. The people killed like 30,000 people, and they burned 37 of our gurdwaras, of our place where we pray. They burned 37 of them. So this country is a killer, and they're still killing. They killed my brother in BC. In Canada. They kill here. That's why we're trying to pass the message to American government too, that we are not even safe here. So tell me your connection to Mr. Nidra here, who just killed recently. He was a good friend of mine, and he was the president of the main Gurdwara in Surrey, BC. He being killed because he was raising the voice against Indian government. He was talking truth. He was talking about all those innocent being killed by these guys. And the bottom line is that my country is occupied by these guys illegally. When the British leave, we should get our country as the Pakistan get their country. We should get our country, like our siblings or whoever was there at the time. They make a mistake. So we're suffering that from all those years. From 1947, we've been suffering all that. They don't need reason to kill us. If anybody knows about the Harmandir Sahib, the Golden Temple, you guys call it. We're Diya TV. Huh? We're Diya TV. How are you, buddy? Good. What's your name? I'd like to know your name. What's your name? It's none of Diya TV's business. It is Diya TV's business. It is absolutely. No. You harassed one of my colleagues earlier, and I don't appreciate that. We harassed your. Yes, colleague? you did. How you did. so? Because by asking him questions. No, why are you asking? He's a journalist. Why are you asking him questions? He's just sort of filming. Anybody. You're asking me questions. I can ask you. Okay, questions. fair enough. But you can ask. You don't have to harass our videographer. Absolutely. Okay. No. No. I saw the Instagram video, and what you guys accused of is absolutely fallacious. We have no association with any government, period. We're independent media. We're Indian Americans, and we're very proud of this community overall. So I'd like to know what your name is. Tell me about your media organization, and why are you putting out false information? It's not false information in the slightest. It is. There was a fire that was started here, published by Diya TV. Yes. Miraculously. Yes. So and it was put out within minutes, as confirmed by these people right here. Yeah. See, unlike you, I don't make allegations. I contacted the San Francisco Fire Department and the San Francisco Police Department, who both corroborated the fire and as well as the extinguishment of the fire within minutes. Yeah. And moreover, I have corroboration from the Consul General himself, who told me the incident took place. They've released CCTV footage. No doubt that the incident took place. Oh, it did. So then why are you putting out false information on the internet about our organization and about the incident? It's people like you that give the community a bad name by putting it. You're stirring up passions when you are. I'm referring to the
overall Indian American community. You have shored up. Okay, you're not Indian. What are? Oh, you're. What are you? Occupied by the You're occupied. Okay, fine. Okay. Okay. Okay, you're American only. Well, I'm American too. I'm American as well. And that's okay. Well, how are you guys not Indian American if you want a piece of India to come over to become Punjab? Let me answer this. Please. Let me answer this. Go ahead. What was your question? What have your passport? How are you going to be able to accomplish getting a piece of India into Khalistan? How is that going to happen? When was India established? 1947 was the formal accession. You are doing a big crime in the world. You are not telling the truth for the world. You are telling Hungary leave and so many other things. So, I just want to address your question. 1947. And 90% live far from poverty. First of all, we are not here to answering any of your questions. We are here to do a rally telling these people and telling the government of America what are they doing with us even in these countries. Yeah, you should. You know what I mean? That's what it is. We're not supposed to answer any of your question, but I'm telling you because you're independent. Don't tell me that you taking their side for this. No. This gentleman accused us of being partisan on Instagram. I saw the video myself, and which I don't appreciate. First of all, you shouldn't put my videographers in harm's way. Okay, I'm not here to implicate in harm's way. We're not in harm's way. We're documenting the reality. We're not fudging any videos. We're not fudging any narratives. Listen to me. Let's have a conversation. If you're independent, what do you think is behind this fire? Do you think that if we were not independent, do you think I'd broadcast this? If I had an agenda, do you think I would care to be here on a Saturday? I have better things to do. I want to find out what's really going on. Based on the questions you're asking, it becomes apparent that you have an agenda. Why do we have an agenda? The agenda that you have is that we are Indian, that we're asking for a piece of India, and we are somehow wrong to demand sovereignty. These are the questions that you are asking and what they insinuate. Do you realize that Punjab is on both sides of the border? I'm Punjabi, just to be clear. I understand the history of Punjab, as my whole family are Punjabis. So the point is, how are you going to accomplish an independent Khalistan when the Indian government has that place under lock, and so does the Pakistani government on their side of the border? How are any countries established? How was America established? When the 13 colonies existed in America, there were a number of people who said that England has these 13 colonies on lock. But guess what? Independence was achieved. Before Israel was formed, the region was covered by the occupying forces, and it was established. So you're basically asking for a violent overthrow of that region. We're demanding for what is right, and we are here to expose India for exactly what it is, which is a oppressive. Just to let people know, we've got about 50 to 75 people out here. Pakistan! Shaheed mein jari sajte! Shaheed mein jari sajte! Shaheed mein jari sajte! Jathedar Hardeep Singh ji jari sajte! Jathedar Hardeep Singh ji sajte! Shaheed mein jari sajte! Shaheed mein jari sajte! Shaheed mein jari sajte! Khalistan! 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 Akal Takht aayi bhai! Akal Takht aayi bhai! Akal Takht aayi bhai! So this ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਸਾਡਾ ਟੀਵੀ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਮੋਹਰੇ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਹੈ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੜੀ ਗੁਲਾਬੀ ਟੋਪੀ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਡਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ 84 ਚ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਰੇਪ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਇਹ shameful ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ so there's no rape happened there, right?
There's no rape happened in 1984 on the street of New Delhi, right? No, It's not true. Shame on you. I wish you guys record her being a female if you're saying that there's no rape happened on the streets of New Delhi purposely from 14-year-old, like 12-year-old girls should be raped by you guys, by this Hindu system. You do not help these guys. Historically, the whole thing is a fake and a drama. You calling that democracy? Now to the no. We're not agree. And don't ever call any of us Indian. Let me make that clear to you. Your mother died of South Indian. That's the same for me. Somebody called me Indian. ਸਿੰਘੋ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨੇ ਧੰਨ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਵੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ 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 Just to let you guys know, maybe there's 50 people here. It's a much smaller crowd than I frankly imagined. I'm sure maybe there'll be some people that join, but it's a very small rally overall. There are some more people that are arriving now. Just to kind of, as I peek my head around the corner here. Now, this is just a neighborhood, folks. Like, there are apartment buildings and single-family homes, and this is where the Indian Consulate is in San Francisco. And so that's what makes it so vulnerable to potential attacks. It's literally in a building next to a pet hospital and next to a single-family home. I mean, that's where we're located. Pakistan! 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 What brings you here today? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿਹੰਜਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਸ ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਕੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਕਾ ਟੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ
ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਐਸੇ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁਲਝੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹ ਹੋਣੀ ਆ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ 1986 ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਟਲ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣਾ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। I'm going to speak in English because we have a lot of folks here who are going to continue to portray Sikhs, our cause, as something of terrorists, as something of reckless, violent people. This is the same Indian state whose prime minister right now sanctioned the massacre of thousands of Muslims in Gujarat 2002. This is the same system. This is the same country who shields with impunity mass murderers. Many of our family members have been killed by the Indian state. Many people here are here on political asylum visas, seeking refuge and safety from the violent Indian state. One small example. Sumit Saini, Suresh Arora, they are confirmed by multiple human rights organizations as having killed hundreds, if not thousands of Sikhs. Those people, by the Indian government, were just awarded Z+ security, which is 150 armed guards. Now ask yourself, if a government is shielding mass murderers, what is truly their agenda? The cause of Khalistan is not unique. There are 19 separatist movements occurring in India right now. From Jammu to Karnataka to Kerala to Manipur to Nagaland. 19 separatist movements happening in India today. And every one of those movements is maligned by the media that you see in front of us today, who forwards this information to Indian media, who then portrays it as somewhat of an atrocious violation. Another example, mandirs were vandalized in Toronto. Mandirs were vandalized in Australia with pro-Khalistan graffiti. They used the tag Khalistan. And this was portrayed as somehow Khalistan is being violent. Turns out it was Indian state employees paid to do exactly that. So all of the folks here today understand that the Indian government will try to kill you for advocating for your sovereignty, for your self-determination. The Indian government will try to silence any voice that speaks up against its oppression. Millions of people have been killed by the Indian state since 1947. Mothers, daughters, sisters raped on the streets of Delhi by the same politicians who today enjoy protection from the Indian state.
Why on earth would we not be here? And as you see on the signs today, a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar, gunned down in the parking lot of a Gurdwara. And we hear Indian nationalists speaking on TV today saying we should work with the underworld of all of the cities where Khalistanis exist and pay them money to assassinate and kill Khalistanis. So we are on the radar. Tomorrow it could be my turn. Tomorrow it could be your turn. The Indian government wants to silence you. And if that means killing you, if that means silencing your voice on social media, that's exactly what they'll do. So we are here demanding our sovereignty. We're not asking for a piece of India. I had a gentleman ask me that earlier today. Sikh Raj was from 1799 to 1849. Sikhs to this day have not signed on the Constitution of India. We're not asking for a piece of India. We're asking for our homeland. We are demanding our homeland. Jindabad! 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 What we want! Khalistan! 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 There's so much Indian propaganda about ours that our murders, the rapes, and the extrajudicial murder of our people is non-existent. They want to pretend like it didn't happen. Well, guess what? Many of us have family members who were killed by the Indian state. Many of us have had family members that were gang raped and burned to death on the streets of Delhi, on the streets of Amritsar. How do we forget? How do we forget an occurrence like that? The Indian media may have convinced you that it didn't occur, but we feel in the loss every single day that this occurs. So we will be here until the day that we die. We are not establishing Khalistan for something for us to enjoy. The goodness of you, the prosperity of humanity will be established through systems like Sarbat da Pala, through systems within Khalistan, where everybody, Christians, Hindus, Muslims, you name it, can exist freely and have religious freedom instead of being divided and killed off by the Indian state. So again, we will be here until the day that we die so that our next generations can exist freely. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Khalistan! 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 Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. We have to understand, we have some independent, so-called independent Indian media here covering this event, but unfortunately, in a so-called democracy, there is no independent Indian media. All media in Punjab, all media in India is controlled by the so-called democratic Indian state. So shame on the media, shame on the Indian state who is hiding behind the democracy, but really there is a dictatorship in India that minorities are facing on every day. So we are here to let India know, Sikh minority in India, Punjab is no longer going to stay with India, going to face persecution and going to face genocide, so continue to face genocide in India. We have declared our independence and we will not stop until we are independent state in Punjab. Aao, ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਾਥੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ।
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਢੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਓ ਭਾਈ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਧੂ ਭਾਈ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਨੇ। Hard for me to read entirely what this says yet, but they are standing on top of the likeness of the India flag. And there is an Indian we want flag to there. tell India and Indian media, we draw a line, either stick with the Khanda, either with the Tiranga. No compromise in between. They say, bad, you guys have come on the... Now we will compel you and you will come on the table and talk about the Khalistan. We are not demanding Khalistan. We are reclaiming Khalistan. Because we had in a South Asia country called Punjab ruled by Maharaja Ranjit Singh in 40 years. So we are reclaiming the same piece of land from you guys. But we found in 1947, your Gandhi, your Nehru, they did with us and they misguided 6 leaders. That's why we missed that train. But at this time, we learned a lesson in the last 75 years. We are not going to miss this train. You guys can do whatever you want to do. Your voice media can do whatever you want to do. You can make a fool of the world, not the Sikhs. 90% people in India out of 1,500 million dying, living in poverty, dying with hunger and disease. We don't want to live with that country anymore. We want our own country. We want a Khalistan where our 30 million Sikh nation, including Hindu, Muslim, Christian, they can live a prosperous life. That's our final decision. You guys have to come on the table, talk with us, give us our Khalistan. We want to reclaim. We are reclaiming till we won't get. We are living on the brave. Don't call us anymore Indian American. We are only American. We are only American. Because we live on land of the brave. And the brave know how to die for a liberty, justice and equality. We will die for that. And we will give a Khalistan to our next generation. You guys can. We won't allow you to kill American citizen here, to kill a Canadian citizen in Canada. You are doing a worse crime, and God will punish you. Our Khalistan court will punish you. Waheguru Ji ka Khalsa, Waheguru Ji ki Fateh. Alay Sandhu, Khalistan, 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 Khalistan. ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਆਏ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵੀਰ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਿਸ ਗਾਇ ਰਾਈਟ ਹੇਅਰ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਤ ਲਾ ਕੇ ਗਿੱਦੜਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ पता नहीं की खोड़ खो लिया। तुसी समझते हो पता नहीं की अकम्पलिश कर लिया। मैं अज इथों ऐलान करना चाहना कि एक हरदीप सिंह निज्जर नूं शहीद करके जो तुसी अकम्पलिश कीता वो लखां हरदीप सिंह निज्जर होर पैदा कीते ने। सत श्री अकाल। भाई हरदीप सिंह तेरी सोच ते भाई निज्जर तेरी सोच ते भाई निज्जर दी सोच ते आओ भाई परमजीत सिंह दाखा साडे कोले पहुंचे ने। बड़े लंबे समय तो खालिस्तान दी जंग दे विच योगदान पा रहे ने। उन्हां दे विचारां नाल साਂਝ पाउने आ। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू ना छाड़े खेत दे मार्ग ते चलदियां हिंदू अतवाद दे नाल टकराउंदियां सिख कौम दी आजादी खालिस्तान दी प्राप्ति दे लई जूझदियां होयां
गुरु नानक नाम लेवा दे कौमी परवानियां दियां शहादतां दा दौर 1947 तो लैके अज तक लगातार जारी है। सो गुरु प्यारिओ, शहीद भाई हरदीप सिंह निज्जर, शहीद भाई अवतार सिंह खंडा, शहीद भाऊ परमजीत सिंह पंजवड़, शहीद भाई दीप सिद्धू, शहीद भाई सिद्धू मूसेवाला आदि किस किस दा मैं नाम लवां, किस किस दा नाम छड्डां। मैं समझदा कि आप सब आपो अपने कीमती समियां चो कीमती समा कढ के दूरों नेड़ियों चल के आके कौमी शहीदां नूं श्रद्धांजलि भेंट करन लई सिख फॉर जस्टिस दे सद्दे ते अज 8 जुलाई दिन सैटरडे नूं बर्कले तो सन फ्रांसिस्को तक की गई कार रैली च अपनियां शमूलियतां करन आए हो, अपनियां शहीदां नूं श्रद्धांजलियां भेंट करन आए हो। आप सबना नूं गुरु फतेह प्रवान होवे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। सो अज दे दिन 8 जुलाई दिन शनिचरवार नूं सिख फॉर जस्टिस दे सद्दे ते हिंदू अतवाद नूं चैलेंज करन लई ललकारन दे लई इन्हां वल्लों शुरू कीती गुरु नानक नाम लेवा दी कतलेआम दे जवाब विच सिख फॉर जस्टिस दे वल्लों अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते अज दे दिन जो कार रैलियां दा प्रोग्राम आयोजित किया गया, उस नूं अज दुनिया दे अलग अलग खेत्रां विच बहुत भारी मात्रा विच भरमां hungaरा मिल रहा है। सो अज आपां कैलिफोर्निया दी धरती ते बे एरिया विच सिख फॉर जस्टिस दे सद्दे ते अपने कौमी आगू जुझारू सिंह सूरमा भाई साबी सिंह ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਸਭ तमाम ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਰੂਹਾਂ ਵਧਾਈ ਦੀਆਂ ਪਾਤਰ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ सफल बनाने विच अपना योगदान पाया। सो गुरु प्यारिओ, जदों अज दे साडे इन्हां शहीदां दियां शहादतां दे राही मैं 1986, 1988, 1990 दे दौर नूं तकदा तां बड़ा कुछ सामने नजर आउंदा। एक पासे इह सरकार ने सरकारी भर्ती दे विच सिख कतलेआम कीती, सिख नस्लकुशी कीती ते दूजे पासे बीबे बाणियां च लुक के अखौती खालिस्तानियां दे राही भी उस तो वध सिख कतलेआम करने विच कोई कसर बाकी ना छड्डी। जदों पिछले समय च जे कोई साडा एक कौमी परवाना इह जालमां दी पकड़ विच आ जांदा सी तां अखौती खालिस्तानियां वल्लों इह सरकार दीयां भेडां वल्लों ਇਹ ਬਿਆਨ ਓਵਰਨਾਈਟ ਦਾਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਸੌਂਪ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਉਹ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਚ 8-10 ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣਿਆਂ ਚ ਪਕੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਕਹਾਣੇ ਦਾ ਤਸੀਹਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਬੀਬੇ ਬਾਣਿਆਂ ਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਅਖੌਤੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਐਸ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਹ ਸਿੰਘ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਕੁਹਾੜੇ ਚ ਨਿਗਾ ਰਹੇ ਸੀ।
ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੀਬੇ ਬਾਣਿਆਂ ਚ ਲੁਕੇ ਅਖੌਤੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਟੱਬਰਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਅੱਤਵਾਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਰਦੀ ਦੇ ਹੇਠ ਅਤੇ ਗੈਰ ਵਰਦੀ ਦੇ ਹੇਠ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC, ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਤ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਖੀ ਚ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਛੁਰੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਸਾਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੱਥਾ ਟਿੱਕਾ, ਤੇੜ ਧੋਤੀ, ਕਖਾਈ, ਹੱਥ ਛੁਰੀ, ਜਗਤ ਕਸਾਈ। ਉਹ ਕਸਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਣੇ ਕੋ ਕੇ ਮਾਰਨਾ, ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਕਰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 1469 ਤੋਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦੀਆਂ ਪੱਖੀਆਂ 'ਚ ਛੁਰੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ 1469 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਦੌਲਤ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋਰ ਸਾਡੇ 2 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਕ ਕੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੌਮੀ ਪਰਵਾਨੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਖੱਪੜ ਬੰਨੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਕਾਤਲੋ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਿਆਂ ਹੇਠ ਡਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋਏ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਔਰ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖਾਂ ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਰੇਤੇ ਵਾਲੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇਹ ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਬਹੁਤ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਜੋ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥਾਵਾਂ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵਾ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ, ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ 5-7 ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੱਚੀ ਸਾਖੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਕਾਤਲ ਸੋਚ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜੋ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਾਤਲਾਂ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕਿੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੱਚੀ ਸਾਖੀ ਪੁਸਤਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਨੰਬਰ 4 ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਚੀਰ ਫਾੜ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਨਕਾਬ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੀਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ 2 ਵੋਲਿਊਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੌਮ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ। ਉਹ 2 ਵੋਲਿਊਮ ਦਾ ਜੋ ਲਿਟਰੇਚਰ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੌਮ ਦੇ ਗਦਾਰ, ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜੋ ਬੀਬੇ ਬਾਣਿਆਂ 'ਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਤਾਜ਼ਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੁਸਤਕ ਆਈ ਕਾਕਸ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਕੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦਾ ਰੋਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਭਾਈ ਹਰਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਉਹ ਵੀ ਪੁਸਤਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਹੁਣ ਮੁੜੀਏ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਕਾਤਲ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ। ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਕਾਤਲ ਇਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਹ 2 ਕੈਮਰੇ ਲਾ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾ ਲੈਣਗੇ। ਇੱਥੇ
जो अग लगी उसकी वीडियो जारी हुई। इत्थे तुसीं ओह कहा मीडिया दा जान नहीं दिंदे। एक गैर सिख व्यक्ति उस वीडियो दे विच अग लाउंदा इत्थे साफ नजर आउंदा। जेड़ा भी वो व्यक्ति साफ नजर आउंदा गैर सिख, उसनूं लुकाउण दी कोशिश क्यों की जा रही है? उसनूं मीडिया दे राही नशर क्यों नहीं किया जा रहा? सो गुरु प्यारिओ, एक गल ये स्पष्ट करते नहीं चाहुंदे आ कि ए मत सोचो कि इन्हां दे निशाने ते तुहाडे जो एक या दो जाने ने जिन्हां दियां साडियां ये निशानदेहियां करदे ने। नहीं, इन्हां दे निशाने ते पूरी समुची सिख कौम, पंजाब पंजाबी पंजाबियत, गुरु नानक नाम लेवा ये उन्हां दे निशाने ते आ। 6 थावां ते सिख शब्द लगदा, 6 थावां तो सिख शब्द नूं खत्म कर रही ए हिंदू मत, ए हिंदू सप, ए हिंदू चोर, ए हिंदू चोर जो हिंदुस्तानी ए पूरी दुनिया च एक जुर्म दी मंडी ने। ए जुर्म दी मंडी दे राही जो सिख कौम नूं खत्म करना चाहुंदे आ, और 6 थावां ते सिख शब्द अपनी सबना दी अगवाई करदा। सिख धर्म, सिख समाज, सिख सभ्याचार, सिख विरसा, सिख संघर्ष, सिख एकता, जिथे जिथे सिख शब्द लगदा उन्हां सारियां थावां तो ए सिख शब्द नूं खत्म करन लई अपना कमर कसा करी फिरदा। पर लेकिन ना तां गुरु नानक साहिब जी दे समय तो हमाजू, ना मुगल, ना औरंगजेब, ना अंग्रेज और ना हुण थोड़ी धोती टोपी वाली सरकार ए सिख कौम नूं खत्म नहीं कर सकदी। और थोड़ी औकात पता की आ? वीडियो बनाने हो, सिरां ते पग्गां रखियां, ए टाउट गदार मुखबर इन्हां दे टट्टू बन के गुजरदे हो। शर्म होनी चाहिदी आ, शर्म होनी चाहिदी आ। इन्हां नूं थापी देनी आ, इन्हां दे गल च हार पावो कि तू कौम नाल गदारी कर लई इत्थे खड़ा। सो गुरु प्यारिओ, सो गुरु प्यारिओ, हाँ जी, हाँ एक मिनट, हाँ सो गुरु प्यारिओ, इन्हां नूं इह गल जो कह देनी चाहुंदे आ कि तुसीं सिख कौम नूं खत्म करन लई तुरे सी, पर तुसीं आप 1947 तो लैके अज तक दा अपना इतिहास फरोल के देखो कि कौम दी आजादी दे लई तुहाडीआं कुर्बानियां कीतियां ते जिन्नियां गदारियां ने ना वो सिख कौम जिन्नी कहंदे असीं 89% असीं कुर्बानियां कीतियां, वो 89% तो उपर तां तुहाडीआं गदारियां दे चिट्ठे ने। और तुहाडी औकात इन्नी का गुरु नानक नाम लेवा होवे सिक्खी स्वरूप च सजिया ते होवे मशहरे ते हथ चढ़िया। और धोती टोपी वालिओ, और तुसीं गुरु नानक नाम लेवा दी अख च अख पा के नहीं झाक सकदे। अख पा के झाकण दी जुरत करो तो तुहाडी ਜਿਹੜੀ ਧੋਤੀ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਢਿੱਲੀ ना गिल्ली, तुसीं इन्नी को औकात दे मालक हो। सो गुरु प्यारिओ, अज वो सिख पर जस्टिस ने कौम दी आजादी दा झंडा चुक्या होया, इस नूं वध तों वध साथ दईए, इस दा वध तों वध हिस्सा बणीए। वोटां खालिस्तान दियां, रेफरेंडम 2020 ये सिख कौम दी आजादी दा इस वेले इक्को एक राह वा। नहीं तां इन्हां ने पंजाब दी धरती ते ताकि इस वेले जो बाहर भी जुल्म दा आरा चलाया, ये ना होवे किते इन्हां नूं कोई अकिया थकिया किते कोई जवाब दे देवे। इस करके इन्हां दा जो चेहरा इस सिख पर जस्टिस ने अपने पोस्टरां च नंगा कीता, इन्हां नूं कातल कहा। इन्नी को काते मालक आ, ये तां उदों दे डरे फिरदे आ। ये प्रदेश दी परदेसां दी धरती ते परदेसी सरकारां कोलों अपनी हिफाजत मंगदे फिरदे आ। वाह वे वाह तुहाडे सूरबिओ, ओ सिख कौम दे कातलो, और तुहाडी धोती वजाई, तुहाडी बोती वजाई, और तुसीं जिन्हां ने बचाया उन्हां नूं ललकारन लई निकले हो, ललकारन लई निकले हो। ये तुहाडे च औकात नहीं है, नहीं है। इसे विच तुहाडी भलाई आ कि तुसीं जिन्ना जल्दी हो सकदा केवल ट्रक ते आ जाओ। और तुहाडे और रेक वर्नर इत्थे आया सी, और तुसीं डॉक्टर गुरमीत सिंह औलख दे नाल गलबात दा पिछा चलाया सी। डैन वटन अजे तक साडे कौम दे हमदर्द जिउंदे ने, जागदे ने, उन्हां दे राहीं उपराले कीते ते तुसीं 5-7 होर बंदियां दे नाम लए। रेक ही कहदा सी, नहीं जी नहीं, ये इक्को एक बंदा डॉक्टर गुरमीत सिंह औलख जिस नाल तुसीं साडी गल करा सकदे हो। ते मैं समझदा अज साडी समुची सिख कौम विच अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते जे तुसीं टेबल टॉक करन दा मन बनावो तां साडे कोले गुरपतवंत पन्नू सिंह
ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सो गुरु प्यारियो होर भी बड़े बुलारे ने जो अपने विचार साझे करना चाहते ने, बड़े तत्ते ने, ते लो गुरु प्यारियो फतेह बुलाइए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद वीर परमजीत सिंह साखा दा। खालिस्तान खालिस्तान तुझे की लेना, तुझे की लेना, in a neighborhood, we have a lot of people running around with their families while this protest is happening right in front of the consulate. Just to give you guys some context, the consulate's over here to our right. We have a police presence here. They are standing by to make sure everything stays peaceful. Right here's the consulate, in case you haven't been here. And this is where a small fire took place on Sunday. Very quickly, but if you can see the angle, out. ਤੁਸੀਂ 84 ਚ ਭਾਜੀ ਪਾਈ ਤੇ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਚ ਵੀ ਮੋੜੀ ਸੀ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ 2023 ਚ ਭਾਜੀ ਚਾੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਹ ਭਾਜੀ ਟਿੱਕੀਆਂ ਦੇ ਕੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਮੋੜੂਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੰਡੇ ਹਰੇਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੰਦਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ 500 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 407ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੰਦਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ 42 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ 40 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। Honestly, I think there's probably about 75 people here, if that. It's a much smaller protest than we expected. There are some people on the streets. I'm trying to see if I can get us a vantage point of that. There are a number of cars that crossed the Bay Bridge. They started this rally at about 11:30 this morning. Some folks that are congregating here on the street. See if I can get you guys a better vantage point of some of the folks here. This is, the back of it, and oh, that's a nice shot of Sutro Tower, where this is being broadcast from right now. Our television station in San Francisco is showing you images live as this rally takes place, literally amidst the traffic here in San Francisco. A nice breezy day, but still plenty of sunshine here in San Francisco as we see folks on the back end of this protest. Two people across the street as well, but maybe it's 75 people. It's not a very large crowd. How are you? Good. Here to support or take? I'm just here to document what's going on. But this is one of many Khalistan-related rallies that took place here around the world, frankly. I started in Melbourne, Australia. There was a very small protest out there. Also, England, the site of vandalism earlier this year. That led actually the gentleman in question who was involved in that fracas a few months ago, who pulled down the Indian flag, was ostensibly, he died apparently of cancer, though some people believe there was something more nefarious that took place, and he may have been assassinated, but there's nothing for us to verify. There's been at least 3 Khalistan leaders that have died in recent months, one in Pakistan
Prasad, the gentleman I just mentioned in England, and then of course the man that these folks are protesting right now, Hardeep Singh Nijjar. And so you can see this poster here, Hardeep Singh Nijjar, and the claim by these folks that he was assassinated by the Indian government. We have not seen any evidence. This man was shot and thrown to Gomorrah in Surrey, British Columbia, just a couple of weeks ago, June 18, 2023. He was the head of Gomorrah, but he is also ਕਲੋਨੀ ਉਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਡੋ ਕਲੋਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਜਨੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਾ ਵੀ ਹਸੀਨੇ ਹਿੰਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਛੁਡਾਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜ ਗਏ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਛੁਡਾਈਆਂ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਵੇਂ? ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਕਹੀਏ? ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਉੱਠੇ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਉੱਠੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਛੋਤੀ ਲਾਲ ਸਭ ਲੋਕ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉੱਠੇ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਹ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਠਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਰਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਬੜਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਪਿੱਛੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿਰ ਲੱਗਿਆ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਤੇਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਤੇਰੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਹਰਦੀਪ ਨਿੱਜਰ ਤੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਣੀ ਉੱਥੇ, ਤੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਣੀ ਤੇਰੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੱਲ ਤੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋ। ਇੱਕ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਕਿੰਨੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਖੜੀਆਂ। ਜੇ ਪਿਓ ਦੇ ਆ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਲੜ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਬਾਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜੇ ਪਿੱਠ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਛਾਤੀ 'ਚ ਖਾਣੀ ਆ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਲੀਗਲੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਰਹੋ। ਇਹ ਬਾਹਮਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਾਰਨ ਜਾਣਾ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਦੋ ਮੋਹਰੋਂ ਚੱਕਣੇ ਆ। ਇਹ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਸੋਚ ਲਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੰਦੇ ਮੀਡੀਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੰਦੇ ਮੀਡੀਏ ਆ ਜਿਨੀ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਆ ਕਸੂਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੀ। ਜੇ ਸੰਤ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਮੀਨੇ ਮੀਡੀਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਖਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਏ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਢਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹੋ ਜੇ ਸੰਤ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਵੀ ਸੀ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ। ਸਿੱਖ ਫੋਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਨਾ ਰੈਕਡ ਇਸ ਗੰਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ, ਇਹ ਗੰਦੇ ਗੰਦ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮੋਹਰੇ ਖੜਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ 55 ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਸੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਬੀਬਾ ਗਰੰਟੀ ਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲੀ ਆ ਉਹ ਚਾਹੇ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਤੇ ਚਾਹੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਅੱਜ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਅੜੀ ਪਗਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਰਦੀਪ ਨਿੱਜਰ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਕਰ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਗੇ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਬੜੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਧਮਕੀਆਂ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੁਰਕ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਪਈ ਲੈ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਿੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਧਾਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਜਾਓ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਾਊ। ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਅੱਜ? ਉਹਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੇ 25,000 ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਛੋਤੀ ਲਾਲ 20 ਮਰਦੇ ਆ। ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਕੁੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਯੋਧਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬੀਬੀਆਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਪੈਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਯੋਧਾ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਆਹ ਦੇਖ ਕਿੰਨੇ ਖੜੇ ਆ ਪਿੱਛੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਠਾ ਦੇ ਨਾਂ ਵੇਚ ਗਿਆ, ਜੇ ਨਾ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਰਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਬਟਾ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੈਗੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਨਾ ਇਹ ਬਚਦਾ ਨਾ ਬਾਹਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਲੁਕਦੇ ਵੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੁਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨੀ ਮਾਰਨੇ ਫੇ ਵੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਲੁਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਹਰਾਮੀਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ।
इन्हीं नहीं क्या ਇਹਦਾ ਪੇ ਫੌਜੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਫੌਜੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਪੁਲਿਸ ਆ। ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਣਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੇ। ਐਡੀ ਗੰਦੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਾਹ ਪਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਠ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨਗੇ, ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਲੀ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਆ। ਜੇ ਪਿੱਠ ਦੀ ਕਹੋਗੇ ਇੱਥੇ ਸਾਲੇ ਸੇਵੇ 20 ਮੱਚਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਫੂਕਣ ਨੂੰ ਥੈਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਰੋਜ਼ ਮਰਦੇ ਆ, ਕੁੜੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ, ਇਹ ਆ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਮਰਨਾ। ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਵਾਲਾ ਮਰਨਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਲਾਹਨਤ ਪਾਉਣਾ ਇਸ ਬੈਰੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਏਡਾ ਗੱਦਾ ਬੈਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਯਹੂਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਲੜੇ, ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜੇ, ਅਸੀਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜੇ, ਸਾਡਾ ਏਡਾ ਗੰਦਾ ਬੈਰੀ ਆ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਟ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹ ਹਰਾਮੀ ਬੈਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੇਜ ਉੱਤੇ ਪਾਤੀਆਂ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਤੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ। ਹਾਲੇ ਇੱਕ ਛੇੜਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਭਰਿਓ ਆ, ਹਾਲੇ ਇੱਕ ਛੇੜਿਆ, ਕਦੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹਾਲੇ ਇੱਕ ਛੇੜਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਖਾ ਲੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜੀ ਲਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹੀ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਹਰ ਇੱਕ ਵੀਰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹੀ ਜੀਵਨ ਜੀਆ, ਮਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ 10 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਜੀਣੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੱਕ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚਣਾ। ਜਿਹੜੇ 10 ਸਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਰੂੰਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੱਕ 'ਚ ਬਚਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਟੀਸੀ ਵਾਲਾ ਬੇਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟੀਸੀ ਵਾਲੇ ਬੇਰ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਮਚੇ ਪਏ ਆ, ਮੁੱਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੁੱਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 10 ਦਿਨ ਏਦਾਂ ਚੱਕਾਂਗੇ, ਹਵਾ ਆਊਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਨੰਗਿਆ ਕਰ ਦੇਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨੌਨ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਰੈਫਰੈਂਡਮ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ 32 ਇੰਚ ਕੀ 34 ਇੰਚ ਕੀ ਛਾਤੀ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਬਹਿਣਾ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਂਗੇ, ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਨੰਗਿਆ ਕਰ ਦੇਂਗੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਅੰਡਾ, ਜਿਹਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ, ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਬਣਾਓ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਪੇ ਦੇ ਪੋਤਿਆਂ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਲਿਓ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰੜਕਦਾ, ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਰੀ ਨਾ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਵਟਾ ਦਿਓ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਰ ਪਈ ਆ, ਨੰਗਿਆ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੰਗਿਓ ਕੌੜੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਬਿਜ਼ਨਸਾਂ ਦੀ। ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਲੜਕੀ ਸੀ ਨਾ। ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕੁਝ ਤੋੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਆ ਬੈਠੇ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਇੱਥੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਲੁਕੀਆਂ ਛੁਪੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਤੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋੜ ਪਈ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਆ ਜਿੱਦ ਪਗਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਰੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ who is the rapist, who is the rapist, who is the butcher, who is the butcher, who is the butcher, who is the rapist, who is the rapist। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੇ। ਆਓ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਹਰੇਕ ਮੁਖ ਤੋਂ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਵੀ ਦਈਏ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਫਤਿਹ ਤੇ ਉਸ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ 8 ਜੁਲਾਈ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਜਰਮਨ, ਫਰਾਂਸ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲੇਟ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਯੋਧਾ
ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖਰੀਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਾੜੇ ਦੇ ਟੱਟੂਆਂ ਤੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵਾਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਆਏ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਲੋ, ਇਹ ਉਹ ਬਾਜਾਂਵਾੜੇ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਡਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਡਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ Just taking a look around this protest, it's a lot smaller than we expected. Maybe about 75 people, if that. Just a few car lengths. The city of San Francisco, the police department has put some barricades up right here in front of the consulate, and then you can see we've got people there on top of the trucks. Some people standing behind us. Looks like a bike lane that these folks are in. Some bikers are now resorting to go on the streets, but you know, this is the extent of this protest. We thought there'd be a lot more folks, but it's just a small gathering. No incidents to speak of. So tell me, can you tell us why you came out here today? We are here to protest against Indian brutality. Brutality in by the Indian government. In 1984 or another time? Since today. Till today. And Sikhs are being killed in the hands of Indians, and you think this is not right for us to protest? I think you should, if you feel like protesting, you should protest. We are protesting. This is the only way to express your views and concerns peacefully, and we are doing. So how do we resolve this issue? Is it possible to resolve this issue? Possible to resolve issue with only once, to create an independent state called Khalistan, between China, India, and Pakistan, a buffer zone, Khalistan. So, for those of us that are Punjabi, of which I am, we know that there's Punjab on both sides of the border. So why would Khalistan just be on the Indian side of the border? Who told you that? So I've seen maps of the proposed Khalistan. You haven't seen that proposed map. Okay, please tell me what the proposal is then. The proposal is, we have areas in Pakistan, we have Kashmir in our map, and we will pursue for that too. And so, have you reached out to the Pakistani government? Are they open to having a Khalistan land that would be released to release to people from Pakistan? Did Indian try to get back their Kashmir? You should ask this question to India. We are still struggling. We haven't have any nation yet. We are nationless calm, a people, and you should ask this question to Indian government. Did they try to get their Kashmir back, which was occupied by the Pakistani? That's an ongoing issue for 75 years. Did they try to get back land from China? Did they try to stop Chinese at Ladakh? No, they are continuously coming into Indian territory, and Indian are, scaling back from the border, and they are occupying. You should ask this question to them first, if they are able to get their land back. So we will let you know later once we have our own state. So how do we resolve this peacefully? Is that possible? This is possible. This is possible if India think that Gandhi resolved this Indian independence issue with Britisher with peacefully, then you should, consider that question. Consider that event before asking this question to us. So every issue have peaceful solution, and we are advocating for independent homeland called Khalistan with peaceful manners, and we will create that with peaceful manners with the help of international community.
Okay, so have you had a direct discussion with the Indian government about creating Khalistan within the Indian territory? They don't even let you speak up there. Are we able to discussion in this type of hostile weather the Indian state created for us? In India, even you have literature in your hand. People are behind the bars, sent by Indian state and Punjab state because they have the literature in their hand, not the weapons. But, you know, there have been efforts to potentially secede from the Union here in the United States, and that was also squelched, right? I mean, people have wars over real estates, and that's what this potentially would be. You have India and Pakistan with a long-standing dispute. You have China and India with a dispute. So how does this get resolved in an amicable way? Plus, you guys seem to be living here in California. How does this get resolved in Punjab? Look, the formation of Israel was only happened when international community helped them. The Spain reclaimed their land from Islamic invaders with the help of international community. And we are here, diaspora, we are not here with choice. We are the people who are victim of Indian crimes. We are here and we are a well-wisher of our land and our people. And we are creating awareness among American people or people who live in Canada or England, among them. So to gain support from international community, to help us in this peaceful solution, to create our own sixth state. Of course, India is in a different place than it was in 1984. I mean, it's the fifth largest economy now. It's working with all these different countries. Look, you calculate with your way, and I see with different eyes. India is not fifth largest population. I mean, economy. India is just biggest population now. I see. When Narasimha Rao was in power, the Indian rupee was trading dollar versus 32 Indian rupees. Then Manmohan Singh came and Indian sank down to 56 Indian rupees. And since Manmohan Singh left power and Modi are in power now, and you can see the condition of Indian rupees, 85. Indian economies are sinking. Nobody trusts Indian government because there's no safety or security for investors. Nobody invests in India. And Indian billionaires are fleeing India and investing somewhere else, in US, in England, because nobody trusts Indian regime. Nobody trusts Indian hostile environment for economy. I mean, I will just say I cover economics as well, and I cover the business community, and yes, and companies like Google are spending 10-15 billion dollars in India, putting in stuff in Hyderabad, and so I would say that there are investors coming in from the US to India. But I understand, listen, it's a hotly contested debate. This is not going to get solved today. Manmohan Singh spent 10 years in power, and he went every country to beg for direct investment. And nobody trusts Manmohan Singh and India. And Modi visiting foreign countries since 8 years. And how many of them trusted Modi? Nobody. People only go to India if they desire, if they think this is for their. Well, sure. I will say this. I covered the Modi visit 2 weeks ago with President Biden. I was there. And there was a positive energy between the U.S. and India. They both have something to gain because there are 1.4 billion people. Result is you have to wait for the results. You just heard him saying you have to wait for the results. When Modi previously came to America and he wanted to meet the Elon Musk, and Elon Musk didn't even meet him. Elon Musk met him in New York. Listen, yes. He appointed his delegation to meet him. So what did Modi ask? Modi said Tesla should start producing cars in India. And what was the tweet of Elon Musk the very next day? He said India is not able to supply that part for Tesla. This is not big slap on Indian face. This was big slap. Indian are not even able to produce. But he also said 2 weeks ago that he is going to visit India next year. And you will see in next. Talk to me in 1 year. Okay.
talk to me for this. Let me get your name, and I'd love to stay in touch and Yeah, sure. introduce yourself. My name is Freedom Singh, and I'm from Akali Dal Amritsar, California. And so after this is over, which we're going to wrap up our cover shortly, what is the ultimate message? You had rallies in Melbourne, in London, Everywhere. in Canada, Everywhere. in San Francisco. The rallies are organized by SFG, but supported by all other freedom lover organizations. Like I'm from Akali Dal Amritsar. I'm taking part in this rally as a member of Akali Dal Amritsar, as a spokesperson of Akali Dal Amritsar of California unit, because nobody opposed Khalistan and nobody opposed referendum. We are here to give out our message to the Indians that if Indians are trying to suppress us, we will not. We will not shut our mouth. We will speak continuously for justice, peace, and harmony for our people. Freedom, thank you for your comments. I really appreciate it. Thank you very much. This is Diya TV, and this is going live from that tower back there, live from San Francisco, from Sutro Tower, and San Jose, and on YouTube as well. But, we wanted to showcase this. 75 people or so? Nobody wants to come every month, or every week to protest. Nobody. But why we are here? Because we are the people who are being suppressed, who are being killed by the Indian regime globally. They killed one of our temple president in Surrey, Hardeep Singh Nijjar, and this is the way we can. But do we have evidence of that yet? This is the duty of Canadian government, and they are investigating it. So I am very hopeful they will find the perpetrators. Why we are thinking recently, the Canadian government agencies, they released a statement that India is the biggest player whose involvement in Canada. So they are intervening in Canadian beautiful system to make them corrupt, to make them, hostile against minorities. So they are working like a Soviet era agents now. Well, obviously, this is not going to stop today. This is just an ongoing story we've been covering. We covered the Khalistan rally at the Indian Independence Day event in Fremont. We were here in March, and here we are again today. What do you make of the vandalism here that took place, not just in March, but right here a week ago? We already condemned in the Indian newspapers, and we already condemned in Punjabi local newspapers, and we demand from FBI that they should intervene and they should investigate this, and find the perpetrators. We believe this is something insider or done by the dirty minds to blame the Sikhs on American soil. Well, it's hard to say right now, but I do know I've spoken personally with San Francisco Fire, San Francisco Police. They have CCTV footage, and hopefully we'll get to the bottom of it. We are happy to see the perpetrator, whoever did this dirty job. We are condemning that. We are protesting since last 30 years, and never we haven't seen this happen before. Why is this suddenly happening? Youngster being killed, and at the same time this fire thing happening. This is not right. This is not right. Somebody is behind that conspiracy. Well, we hope to get to the bottom of it. Freedom, thank you so much. We appreciate it. Thank you. All right, so we're just getting a look around. I haven't had a chance to do this before, but we're just getting a look around here, the other side of the rally. This is the backside here, right here in the streets of San Francisco. A peaceful rally, uneventful, one that has, I'd say, no more than 75 people, probably closer to 50.
San Francisco police are here, but they have not had to engage with anyone, as far as I know. I wanted to give you guys another clean shot of the consulate. This is where the graffiti was, where it said "Long live Khalistan," as well as "Free Amritpal Singh." And you can see the gate right next to it. And you can see, if you look closely, between that wall and the gates, Khalistan! Khalistan! Referendum 2020! Referendum 2020! Referendum 2020! Kind of brick motif here. And that's where the flames came from on Sunday morning. Extinguished very quickly within minutes by San Francisco Fire. So it didn't cause any damage. There were no injuries. But as you can see up there, there are surveillance cameras that have been released to the FBI as well as local San Francisco authorities. So that episode is under investigation. There are some folks that were seen on camera, according to my sources, but no one wants to disclose any concrete details yet as this investigation is pending. These gentlemen, I think I've pretty much seen almost entirely men. There might be one or two women here. They started this rally in ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡੀਏ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਖੜੇ ਆ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੀ ਖੜੀ ਸਾਡੇ came over here to San Francisco. The rally started about 11:30 in Berkeley. Just was really just getting set up, and here we are at about 3 o'clock Pacific now. We got this thing started just after 1:30 in the afternoon, but basically uneventful. A San Francisco police standoff, some folks here in the neighborhood, but that's pretty much going to wrap up our coverage here from outside the San Francisco consulate. There have been other rallies that have taken place here. Not just in San Francisco, but in two places in Canada, Vancouver, in London, as well as Melbourne, Australia. Very small crowd. We heard maybe as low as 30 in London. A very small crowd in Australia as well. So uneventful, but certainly they got our attention. There's no question. As the gentleman of Freedom Singh just said, they have had Khalistan-related rallies for many years now. We've seen at least 3 of them in less than a year. And one that surprised us at the Indian Independence Day parade in Fremont last summer in August. There was a parade that passed through right by this rally, and it caused a pretty contentious. But by and large, we haven't seen anything incendiary. I will say that the arson attempt did shake things up. We were very fortunate to get that information and corroborate that the incident did take place. But again, hopefully we'll be able to find out from the FBI and San Francisco police all those details. But right now, this rally is, as far as I'm concerned, close to wrapping up. We're going to conclude our coverage here from San Francisco. We appreciate all of the folks that chimed in on Twitter. For those of you watching on television, we're back to our regularly scheduled programming. For those of you watching on social media, please follow, share, and subscribe to our respective outlets. Real information, unfettered coverage, raw access, commercial free. Just trying to tell what's really going on amongst Indian Americans and how things go wrong. We appreciate all of your commentary over the last week, especially all the information we want to share with you. So for our entire team, which has been growing in scale, I'm Robbie Kapoor. Thanks for watching. We'll see you again next time.